Assalamu alaikum, Priya Darshak. You're watching Business Talk, and my name is Sufi. This is a new show. This show is all about business. This show is all about finding out our community people, how they become successful in their life. And also some of us trying to be a success and working hard and trying to make a name for ourselves. I'll be bringing this kind of guests into my show. This is a chat show about business, and I'll be bringing every week, every other week, different kind of businessman, entrepreneur into this show. And today our topic is about property. When we talk about property, it's a big subject. So today our topic is property. Is it the right time to buy property? And I have a special guest who's here with me today in the studio. He's been running a property business many years and also owning a portfolio of property over London. And he's very experienced. So I thought this is my first show. If I bring him, we can talk to each other about property business, what's happening in the current market now. And today's, as I said, topic about is it the right time to buy? And I'm sure if you live in East London area, you know him very well. He owns a estate agent as well, very successfully running a estate agent in East London area, Stratford, company called Premier Property. His name is Kamrul Ali. Kamrul Ali, bhai, welcome to Business Talk. Thank you, Sufi bhai. After prothom show amar invite korar, and I'm delighted to be here on your first show. And Asha Hori, it's going to be a success for you. Kamrul bhai, as you know, আমরা যখন কই property সম্বন্ধে মাত্রাম, it's a very big subject. Property is a very big subject. And recently, the property price gone up so much high. And আজকে আমরা যে টপিকটা লই আইছি যে আমরা যেমন আমার অনেক ফ্রেন্ড বন্ধু আছেন, you know, I've been in the property market for many years. That's right, yeah. And I still have lots of friends. They still haven't bought their first property. The question is like তারা সব সময় কথা কয় যে আমরা গড় হন লইতাম না, it's a price is too expensive. And I'm sure the viewers who's watching at home today, some of you will relate to that subject as well. Then আপনারা ওখানে চিন্তা করা যে গড়ের দাম অনেক বেশি, is not the right time. So আমার question is like because আপনি একজন experienced মানুষ, when is the right time to buy a property? Property I mean, as you're a full-time property investor, so by yourself, there is no specific right or wrong time to buy a property. Property আপনার স্ট্র্যাটেজির উপরে ডিপেন্ড করে। যে ও যে আপনি কইলা যে আপনার ফ্রেন্ড কয়েকজনে তারা 15 বছর ধরিয়া চিন্তা করা গোল লইতানি না, দাম বাড়ি গেছে না কমি যার, তারা হইল কি they fear losing money. This is the problem. So when somebody is fearing they're going to lose money, তারা ড্রয়া এটা ইনভেস্ট করতে না। So ওদানেও তারা আলি মাতন। Do you think তারা escaping করতে চায় যে লইমু কইয়া because they know in the business তারা বুঝেন না জানে এই বিজনেস কিলাখান? That's one of the main reasons, fear that তারা এটা চিনেন না এটা বিজনেস কিতা, আর যে আমরা পয়সা সারলে আমরা এটা নিয়ে আড়াই যাই, যে আমরা দাম কমি যায়, আমরা পয়সা লুজ করি লাই। Now the strategy লগে কেউ আছে লয় আপনার লং টার্মে লাগে যদি লয় প্রপার্টি, whether the price is going down or up is irrelevant. আপনার ক্যাশ ফ্লো লাগে লই, অনেক আছে ক্যাশ ফ্লো লাগে লর যে তার রেন্ট পাইতো যদি অঙ্কু ওভার লং টার্ম প্রপার্টি হ্যাজ টু গো আপ ইন প্রাইস। আমি একটা যখন আমি গড়ের ব্যবসা স্টার্ট করছিলাম, আমি ওই জিনিসটাও আমি সবসময় চিন্তা করছি যে আমরা বাপ দাদা পুরান আমলো যে তারা জায়গা জমি লইছিল, কিন্তু আজকে আপনি বাংলাদেশে হোক আর দেশে হোক আপনি 50 বছর আগে 20 বছর আগে জায়গা লইতে পারবানি। So I always think that যে আমরা you know price always goes up. That's correct. So, yeah. Like over time, price has to go up in property. একটা example দেই, আমার ফ্রেন্ডে 2010 আমি একটা প্রপার্টি লওয়াত আসলাম, তো ফ্রেন্ডে কইলা ফ্রেন্ড তুমি যে অঙ্কু গড়ের দাম কমে তুমি প্রপার্টি আরেকটা লইরা, বুঝলাম না এটা কেমন লাগিতা, এটা তো রং করা এমন হয়। তো ফ্রেন্ডের বুঝাইলাম বলে দেখো ফ্রেন্ড অঙ্কু একটু মার্কেট নিরাই আছে, আমি বায়াস মার্কেট, আমি লইরাম না যে দাম কমবো কি বাড়বো, আমি রেন্টও লইরাম যে আমি একটা ক্যাশ ফ্লো আমার ইনকাম হইব। When you say buyer market, what is buyer market? Last 3 or 4 years it's been a fantastic buyers market. ও যে ফ্রেন্ডের কথা কইছিলাম তাই আবার 3 মাস বাদে ডাগনাম গিয়া লইছেন প্রপার্টি একটা, এর বাদে আরো 6 মাস বাদে আরেকটা লইছে, ওকে খুব ইজ ভেরি হ্যাপি, হলিডে যাই 6 মাস বাদে কইন ফ্রেন্ড আমার তো বালা রেন্টার দামও বাড়ি গেছে। But অনেকে আছে যে আপনার কইলাম যে 2010 fantastic deals. The last 10, 15, 20 years মাঝে 2010, 11 has been one of the best deals. You bought so many properties during that time. You get the market জানেন তখন বলে। So it's not অঙ্ক দাম কমি যার জামি লইতাম নি না দাম বাড়ি যায়। Basically there is no right time. There is no specific right time. But long as you buy it with a view that long term আপনার invest, so you're investing in the future. কামরুল ভাই, আমি অনেক ফ্রেন্ড বন্ধু আমার দেখছি associate, যেমন আপনিও আমার একজন ফ্রেন্ড। Reason I got you into my first show because I know you're very experienced. আর আমি চিন্তা করছি খারে আমি আনলে আমার একটা ভিউয়ার হলো লাগে একটু জয়ব, because this is a business talk show and our show is not about you know CNN or any other channel like a post show. This is about casual show
আমি চাই যে আমার যারা ভিউয়ার হল আছেন তারা রিলেট থাকতো যে আমরা তারা মনে করতো যে আমরা আজকে গরব বইয়ে দেখলাম তারার গরব আমরা মাত্রাম গবেষণা করলাম and that's the way I want to sure. But আমি দেখছি অনেক আমার ফ্রেন্ড মধ্যে যারা গরব ব্যবসা করে কত আরামে তারা আছে কত সুখে আছে and alhamdulillah like yourself and me we don't have to work. That's right. Property is passive income. Passive income বলতে আপনি তো কোনো কাজ করা লাগে না, এটা তো রেন্ট আপনার 24 hour daily rate আপনার রেন্ট ফাইরা এভরি আপনি রাখি গাছ লইয়া তৈলা আর আপনার সার দেন ঘুমাই পয়সা ফাইলা basically because the tenant is paying for your mortgage, your cash flow and everything. And yeah, so long as ase je apnar je going back to the question the right time wrong time, of course onko joni asonor 100,000 eta discount for right to buy it irrelevant of the time you must buy many 100,000 pound discount, and sometimes even the local authority is down valuing the property selling to you, so it's essential that you buy. So the register onek shomoy ase onko apnar rent hoi geche mortgage taki higher, so of course it's better to buy than rent. Basically if you are buying a property to live, you have to do your homework properly. Anything location, you have to do your homework properly. Let me ask you something. I've never experienced মানুষ basically আজকে যদি আপনারা একটা কোয়েশ্চন জিজ্ঞাসা করি যে যেমন buy to let property. Now let's talk about buy to let property because we're both into buy to let. Yes. আপনি যখন buy to let লইবা আপনারা মিটিং গেছিলাম আপনার এজেন্ট ফলো আমি বলছি কোনো ডিল আছে নি so we always look for a deal. Like myself today I went to auction. I was in the since 9 o'clock to 5 o'clock in the auction, but I couldn't get any deal because nothing. But how do you know it's the right deal for you, and how do you work out the right buy to let for you? And how to get, I mean there's about 4 good ways to sort of get deals if you like. The most important one is state agent to look at relationship raha bala relationship things like the state agent to look at joni apni bala relationship rakho. So how do you make your relationship with how do you onko একজন আপনার স্টেট এজেন্টের লগে যদি একটা কথা দেন আপনি বলে লোক আমি সপ্তাহের ভিতরে সার্ভে করাইরাম বা আমি তোমার ব্রোকার ইউজ করবো বা সলিসিটর ইউজ করবো বা আমি I'll call you back tomorrow morning to confirm or solicitor details, so the state agent is getting confidence that I'm dealing with somebody of substance, the reliable মানুষ আছে কিনতে পারবো এটা কেনার যোগ্য আছে, not messing him around. So this sort of thing. Let's recap একটু করে দেই আমি কোয়েশ্চন যে একটা ঘর কেনার সময় কি আমার অনেক ফ্রেন্ড বন্ধু আছেন আমি শিওর কিবা আজকে তারা দেখে টেলিভিশনও তারা মনে মনে আসবো তারা কথা মাত্রাম, বাট কিন্তু তারা কোনো সময় আছে তারা কোনো গড়ের কথা মাতেন না, হঠাৎ করে তারা ইয়া কইল সুফি ভাই গড় একটা ফালছি আমি লইলাম 500,000 কোনো মর্গেজ রেডি না কিছু রেডি নাই, সো আপনি থোড়া খোয়া রাখা মানে কি কি জিনিস করা লাগে গড় লইতে হইলে ফলা কিটা হোমওয়ার্ক করা লাগে? ওয়েল যে অঙ্ক ডিপেন্ড করে বাই টু লেটের কথা কইরা নি লেটস টক বাই টু লেট অঙ্ক বাই টু লেট আপনি একটা যোগ্যতা অনেক আছে সেম জিনিস আমার ইয়া কইব বলে ফ্রেন্ড আমি যত লইতাম ডাগেনাম লইতাম বা টেমস মিট লইতাম বা স্ট্রাটফুড লইতাম অঙ্ক খালি একটা এরিয়ার উপরে যখন না আপনার একটা স্ট্র্যাটেজি থাকতে হইব বলে এটা আমি লইয়া 3 মাস বাদে বেশি লিতাম নি না আমি এটা হেচমো করবো যে ক্যাশ ফ্লো হয় না আমি এটা লং টার্ম rent ফাইমো, সো ডিপেন্ড করে কোন স্ট্র্যাটেজি আপনি ফলো করেন। অঙ্কু স্ট্রাটফোর্ড ইজ এ বুমিং মার্কেট অ্যাট দ্য মোমেন্ট, যে আপনি যদি লইন যোগ্যতা এন্ড অফ দ্য ইয়ার 1 বছর বাদে যদি বেছেন you can possibly make 50,000 pounds. I think as we're talking about London because my guest is from London, so that's why we're talking about London. Ask আমরা লন্ডন over mainly southeast ধরে লাগে যে আপনি Stratford is a very upcoming area, very Docklands. Yes. Docklands to after very tough to get property now because a lot of Chinese and foreign people. Yeah, foreign wealthy. Yeah, they're after the prime properties, overseas cash buyers tara like so. Yeah, depends on our strategy kita. Unko onek takata se HMO zone korta faroin with housing multiple. You can earn a lot of money in terms of renting rooms, but it doesn't mean you can do the same in another location. That's right. So halize apni eta 5,000 দিলইলা একটা প্রপার্টি একটা জায়গা a new build property or something with 25% premium, it's not the right way to go ahead. একটা জিনিস করি আমরা আজকে যে ফার্স্ট টাইম বাই না, obviously first time buyer can buy to let property. That's right. ওখান যে একজন প্রথম buy to let property lord he kita he can't go buy a 500,000 pound house, obviously that capital like it's enough capital. It's like anything, it's better to start from a small thing. I mean a couple of years ago amare একজন মানুষ Grimsby ওখান থেকে ফোন করতে আমার somehow she got my information, a friend referred উনকো হিতাত প্রপার্টি 50,000 তো আমি বললাম বলে লোক ইটস তুমি যে আইতাই লন্ডন আইয়া আমাদের ডিল করতাই I'm not sure, get a local broker. But anyway, she made the trip to come. না আমরা সকলটা জবাব দিয়ে দেখা যায় মাত্র একটা লেন্ডারে টানতে দিব পয়সা, the mortgage was আর কোনো এখানে টান জব বালা নাই সার্ভিস এর বাদে then the biggest problem she didn't have the deposit.
I said, I worked out she needs about £16,000, which is not a big amount for London. আজকাল তো একটা বাই টু লেট গোল হইছিল আপনার মিনিমাম 25% 25%. So we worked out 16,000, altogether 20,000. She said, I only have 500. I said, well, you wasted a trip. But Tumar, she was so keen to buy. So দেখেন আমি বললাম কোন লাহান তুমি পারবাইনি খের গেছ থেকে তোমার 20,000 pound আনতাই. She made a phone call from our office to Canada to her auntie. The reason I'm telling you this, within 2 years she's got 8 properties. So that 20,000 she invested on the first, but we remortgaged, and since then we've done 8 properties for her. Like many people I know, there are property market myself, and I'm sure yourself as well. Yes. I'm not to follow to do shot my first property was in Archway in Islington. Yes. I only paid £63,000, and this property worth now about £500,000. So ekta golo jodi ami otota phosa up hoitam pari. I'm sure the same thing you're doing in that's right, yeah. Many, but okta bole আমরা community মানুষ বুঝতে হইব এখন আমরা community মানুষ অনেক মানুষ গরম গল লইরা না because মনে করা wrong time. আজকে আপনার বিশ্বাস করতেন আজকে অকশনে গেছি I spoke to you and every lot came in is basically sold. You know, it's sold serious price, money 40% gone up lot price take rakhi. Well, I mean it's different reasons আছে 90% of the population never buy any property. Onku tara je fear factor এটা তাহে বা ignorant যে তারা যে property যে এটা লাভ হইব বা যে এটা জানেন না তারা আর একটা যে আপনারা কোশ্চেন করে যে আপনি যখন ক্লায়েন্ট হন আপনারা ফোন করে as you are a estate agent person, you own a estate agent. Yes. And you know, I know many of your customers are very happy with you. Your clients. Because your client I mean tara people Manchester City. So how would you analyze a customer on their phone, say suppose phone I want to buy 3-bedroom property in Stratford, my budget is 200,000. How do you know this client is serious? Because it's a booming market. Yeah. Market is so booming. The customer not seriously good bother korta na phone. That's right. Because you know you have too many customers. So how would you analyze this customer? Well, firstly, if they already registered with us, ate amra loge tara kono dhoroner relationship ashe ni je previously kincheni tara ওতে একটা তারার যে মর্গেজ অলরেডি রেডি করা আছে কি না আছে ডিপোজিট কত আছে তারার তো ওটা কিছু বেসিক কোয়েশ্চন হল যে কাইলে আমরা বুঝে নিতাম পারি যে এই মানুষ যোগ্য আছে কি না একটা বাই টু লেট কিনার ইন দিস এরিয়া সো ওমলা কোয়েশ্চন হল আমরা যে কাইলে আমরা বুঝে নিতাম পারি আর কি আমার কাছে লাগে মেইন থিং হইল গিয়ে আপনি যারা ঘর কিনতে চান ফার্স্ট থিং দে শুড ডু দেয়ার হোমওয়ার্ক, do as mortgage in principle, to see their broker or go direct to the bank. Obviously, if they buy to let property, most lenders now likes to have 25% deposit. I know it's easy for us to say 25% is huge money. Plus, you know, there's other cost. I'm going to ask you those questions in a minute. And the important thing is the long term lagi loitoiba. As long as you know, আমি লইরাম আজকে আর সামনের বছর আশা করি বেশি দাম হয়. It doesn't necessarily happen that way. Long as আপনি long term চিন্তা করে লইরা, যে আমি ঠিক আছে, I'm going to get the cash flow, rent coming in. আর যদি আমার বেশা লাগে 10, 15, 20 বছর বাদে, it's no problem. They've already invested in this joke. যে তারা equity বাড়ের, they'll get that in 10 years. Actually, this question, I think that relates to you and to any investors. If someone wants to buy £200,000 property, 3-bedroom in Stratford, suppose, and what's that yield like? Tara কত profit বানাইতো অনেক মানুষ yield বুঝতো না পারে কত profit বানাইলে তারা mortgage যদি 700 পাউন্ড হয় নাই তে তারা কত সার্ভিস চার্জ দিয়া বা অন্য কস্ট দিয়া কত তারা লাভ হইলে আপনি মনে করেন it's a good idea because well আপনি একটা ডিপোজিট পে করার 25%, so you need to get আর বাদে একটা mortgage at least 3-4% হইব buy to let on for around 4%, so 4.5%. you have to cover your mortgage plus have a buffer which is যদি আপনার mortgage payment 700 থাকে you should look to achieve at least £1,000 in rent. To rent. So at least £3 or go in Stratford for 200,000. It is not available anymore. আমার একটা জিনিস কি আমি আগর কথা কইলাম যেমন 20 years ago যে আমরা থেকে সিনিয়র যারা এরা যখন গোল লইতা তারা 50 পাউন্ড 100 পাউন্ড লাভ করতা আমি এই লাভ রে আপনার গ্রিনসবির কথা আবার যাই ব্যাক টু দা আউটসাইড লন্ডনের কথা আমি মনে করি এই লাভটা দ্যাটস মাই পার্সোনাল ওপিনিয়ন যদি 100 পাউন্ড যদি লাভ হয় মাসে আপনার লাভ নাই কারণ লাগে আপনার যদি বয়লার একটা নষ্ট হয়ে যায় আমার যদি এটা আছে স্ট্র্যাটেজি আছে কোনটা আছে কিবা আপনি লাভ করা না বাট আপনার ক্যাপিটাল গ্রোথ হয়ে যায় যে আপনার এভরি ইয়ার 10% আপ হয় আপনার ওটা ফাইলিরা খেউর আছে কোন প্রপার্টিতে আছে আপনার না আপনার 500 যদি লাভ হয় না আর এটা কোনো ক্যাপিটাল গ্রোথ না তাহলে এটা ইজ আ ওয়েস্ট অফ টাইম সো ইচ প্রপার্টি ইজ ডিফারেন্ট ওখানে আপনার একটা স্ট্র্যাটেজি থাকতে হবে খেউর আছে লোক তার সময় না as every day get tenant loge deya korto this so therefore তার যে লং টার্ম ইনভেস্টমেন্ট লইব কমার্শিয়াল প্রপার্টি লইব যে কোয়ার্টারলি একটা ইনভয়েস ফাটাইব তার অ্যাকাউন্টে পয়সা আইব কিছু করার কোনো রিপেয়ার করার দরকার নাই কেউ আছে যে
hands on actively involved যে যোগ্যতা যে প্রপার্টি আপনি বা আমি 1500 পাইব তারা এটা 2000 পাইব তারা HMO করিয়া এক্সট্রা কষ্ট করব then they want that extra return to move on so ডিপেন্ড করে কোন স্ট্র্যাটেজি আপনি ফলো করেন কেউ আছে লোক আমি আর আপনি গ্রিমসবি কিনতাম না বিকজ এখানে গড় দাম 50,000-60,000 আমরা একটা দুইটা কিনলে হইতো না if we buy 20-30 then it's fine. I was sitting someone next to me in the auction today and there's a property came in outside London only about 40,000 pounds. Yes. So we're talking to each other saying Igor যে আমরা লোয়া যাই আর লই আমরা 40-50,000 pound তো নাথিং but কিন্তু এগুলো যে আনা আগে কিছু নষ্ট হইলে আনা নেওয়া আমরা রওনা যাইব কি that's it আপনি যদি একদিন দেখা যায় it cost you 500 pounds going there come in and the day joget the petrol and everything else so এখনজনের একটা স্ট্র্যাটেজি রাখবো যে আমি কইছিলাম যে আমার যে ক্লায়েন্ট ন্যাটালি তাই লইছে তাই তাহেও এরিয়া আর তাইর কোনো ইনকাম আছিল না অঙ্কু 8টা প্রপার্টি যদি কিবা 200 মান প্রপার্টি মানায় আপনার 1600 pound which is she's got financial freedom তাই খাস করার দরকার নাই অঙ্কু whereas when she came to us 2 years ago she hardly had any income so she's very grateful that she has this property but আপনি London কিবা is different আপনি for one property you want 1,500 pounds or 2,000 pounds so the strategy is different depending on which location you're at what level of investment you're at you and I can go to an auction and go and buy one or two properties no unfortunately the first time buyer cannot do this auction হতা মাত্রা আসলে যে খামরুল ভাই this subject is a very big subject. Yes. Me and you can talk whole night, but as you know, I'm going to show time. Kintu amra aro din matma afnara ami aba aro anmu show because obviously I like to get people who's expertise on the property because আমি দেখছি আমার অনেক বেনিফিট হয়েছে আমি চাই আমার কমিউনিটি মানছে আরো গড় সমাজে জানতো বিকজ লুক আমরা জেনারেশনাল রেস্টুরেন্ট খুলে আইছি ওখানে আমরা ইয়াং জেনারেশন অন্য ব্যবসা করলাম বাট আপনি যদি ফলো করেন যারা গড় ব্যবসা করছে পুরানা আমরা তাই বয়স যারা এখনো তারা ভেরি ভেরি সাকসেসফুল তারা আই নো মেনি পিপল it's a way to hold your wealth যে আপনার whether it's land and we're going to talk about auction property we're going to talk about lots of other stuff which দেখি আর মানে আজকে আমরা অক্টাব জানতাম আমি আপনার কাছ থেকে এখন আপনি তো স্ট্রিট ফুড এরিয়া বা ইসলামের এরিয়া ভেরি এক্সপার্ট অন দ্যাট এই ফিল্ড আমার এই ফিল্ড নাই কিন্তু অক্টা আমি আপনাকে জানতাম সাই মুজে আপনি ডিল আমরা সব একটা ওয়ার্ড ডিল ইউজ করি we want to get a right deal yes so আপনি আমরা কোন জায়গা মানে it's the right place to get বালা ডিল মিলবো আপনি again সুফি ভাই ওজনে আলি একটা এরিয়া উনকো ডিপেন্ড করে খার কোন স্ট্র্যাটেজি উনকো জনি ও যে আমরা গ্রিমসবি we're talking about someone first time buy someone first property as a buy to let we want to get minimum spending and get maximum return. And it's continuously changing. Dagenham has been a good area. E12 Manor Park is up and coming. You know, Stratford, Forest Gate, very expensive. Tower Hamlets, people are being pushed out. Again, it's too expensive. I want to say something to you as a negative thing. Like in East London area, many agents, even in E12, I've been bringing so many agents for a property. They take name and address, they never ring you back. Does that mean they're so busy they don't bother? They are busy and there's shortage of supply. So আপনার enough property market on নাই আর ও যে আমি কইলাম ফয়লা যে আপনার estate agent বালা relationship থাকে the person who's kept that relationship তারা পাইবে property so to get a deal বালা relationship এটা গুছ খাওয়াই লাগে নি so I mean it's যে বালা relationship অনেক সময় আছে আপনার যে একটা কথা রাখা যে আমি বলে সপ্তাহের ভিতরে আমি অর্গানাইজ করলাম mortgage বা আমার solicitor instruction দিলাম moving quickly estate agents love clients who can move quickly so they want their commission quickly yeah I just wanted to recap and আমরা দেখলা এখন যারা যে আপনি একটা বাইচুলের গোল লইতে হইলে যখন আপনার ফলা নাম্বার 1 লাগে আপনি মর্গেজ রেডি করিয়া ঘর দেখ পাগিয়া and then it's no point is going because so many buyers there more or less you have to know where your deposit is coming from you have to have your deposit and I think to get the mortgage the first thing you have to show the mortgage company your deposit coming from there's no point আপনি বালেশ্বর থেকে আমরা প্রায় বাঙালিতে আমরা ক্যাশ পয়সা রাখি আমরা বালেশ্বর থেকে হারাতে পারলাম but the first thing the lender asks you where the deposit coming from that's right it's not for any other purpose it's just they want to know where the money coming from yes so obviously আপনারা অফিসে তো না ইলা সব সময় হয় তো আমরা we're going to take a short break soon so after the break আমরা জানতাম আপনি আমরা হইতো কোন জায়গা বেস্ট ডিল আপনি কই থেকে ডিল ফাইন আর আপনি রিসেন্টলি কিটা ডিল ফাইছো and so that would be that would be the thing so আপনি কারণ করো কোনো অসুবিধা নাই তো ডিল as in আমি আগে কইছিলাম এক নম্বর লাগে স্টেট এজেন্ট লাগে secondly solicitors have sometimes good property deals so probate যারা মানুষ মারা গেছে
তার quickly state or property jo kita besar dorkar, you know, if you keep good relationship they might give you that deal. Even আপনার probate property. Probate, so solicitors have probate properties. এর বাদে আপনার হইল গিয়া sometimes is another way which is jo kita, if you advertise yourself with friends and family, suddenly somebody needs to sell a house quickly, apni failila, and then you do it that way. But to do that you have to have a mortgage ready fast anyway. Mortgage ready, and then you have the auctions as well. So there's 4 or 5 different ways. তো কোনো আপনার কোনো পয়সা লাগে না, কোনো কস্ট লাগে না। আপনি যে কোনো ব্রোকার কাছে গেলে আপনার একটা আজকাল মনে হয় একটা মর্গেজ করতে হলে একটা ইনকাম লাগে, মিনিমাম ইনকাম বাই চলে, otherwise your rates goes quite high. I mean there's no minimum requirement for buy to let long as you have an income. মানে একটা যদি আপনার গরো একটা মেইন রেসিডেন্ট একটা মর্গেজ থাকে, then obviously you'll have some income. That's whether it is self-employed income, a salary, or rental income. So long as you have some sort of income, it's fine. Buy to let auto restriction নাই অঙ্ক। Okay, so recently আপনার মানে business is basically letting market is how strong is letting market? Letting market for the last 3 or 4 5 years has been very good. Rents have been increasing as you know in East London. So that's why property prices have also been rising, and it's been the last 3 or 4 years then it has been a lot of people are not aware some of the best deals were in 2009 and 10. 2008 was the best deal I think because after the recession and where when the recession came in, আমি কোনো recession পাইছি না। আমি অনেক চিন্তা করছি যে what will happen to me. The first thing came in my head, I'm still young. আমার যদি গোর যায় কি বাড়ি থেকে শক্ত লাগে আমার যাইব। মানে এই মেন্টালিটি সাহস লাগে। ও তো আপনি যেন কইলা আগে যে 15 বছর তারা হলো কি ফিয়ার ফ্যাক্টর। যে কেউ তো চায় না পয়সা আর এই তো সিরিয়াস। আমি যে সময় প্রোগ্রাম যখন বিজনেস টক একটা লই আইছি আজকে প্রপার্টি ইস্যু। ফলে চিন্তা করছি আমার ফ্রেন্ড বন্ধুদের কথা। বিকজ অনেক আছে আমার ফ্রেন্ড বন্ধু তারা এখনো গোল লইছে না, তারা এখনো কাম করে। And it's good they working, you know, everyone needs to work. But they could have bought a property, they could have 10, 15 property. Yeah, depends. Onko আপনার mentoring লাগে। আমার ফ্রেন্ড হলরে কি তা করি, encourage করি বলে ফ্রেন্ড property law this that. And আমি explain করি যে look, দাম বাড়তে পারে কমতে পারে, but আপনার তো রেন্ট তো ফাইরা, ক্যাশ ফ্লো ফাইরা। আরো ফ্রেন্ড আছে তার 7টা প্রপার্টি। এর বাদে আমি কইছিলাম বলে ফ্রেন্ড তোমার রাইট টু বাই ওটা রিমোভ করিয়া তুমি কিনো না হানে প্রপার্টি। অনেকে মনে করতো আরে বলে এটা আমার বিজনেস বাড়াইবার লাগি যে আমি ম্যানেজ করব তার প্রপার্টি বা ফাইন্যান্স করিয়া দিমু। But to be honest আমি genuinely এটা কই তারারে for their own benefit. খানে অনেক সময় আছে অঙ্কুশ যে মোলা মার্কেট নাই নিশ্চয়ই ভাই চাকরি আজকে আছে কিন্তু নেক্সট ইয়ার এখনো চাকরি থাকবো কি না, all the local authorities are cutting back, private sector has been up and down. So why do you think the property prices last 3-4 months the property price gone at least in London at least 10% up? Correct. Is this because after an agent manche dam barayla? Well, what it is a shortage of supply in the market, and there's government assistance all introduced koro hoise 5% dile government 20% their new bill to, and the nota je January bar or 20% guarantee kham takana proper kham takana tara faiboni la. Now, unfortunately, that's more for the mainstream. There are চাকরি আছে যে ইনকাম প্রুফ দেয়া তারা হেল্প করা লাগে। এখানে তারা অনেক সময় আপনার জোগাড় করতে পারে না ডিপোজিট। তো আমরা কমিউনিটি ওয়ান বিগ অ্যাডভান্টেজ ইজ ডিপোজিট ইজ নট সো ডিফিকাল্ট টু গেট। আপনি যদি আপনার বাইরে হেল্প করবা ডিপোজিট আনার জোগাড় করার লাগি বা দে ক্যান গেট হেল্প ফ্রম দেয়ার ড্যাড, অন্য কমিউনিটিতে আমরা তারা হেল্প পায় না। সো দ্যাটস আ ভেরি অ্যাডভান্টেজ টু আওয়ার কমিউনিটি যে ডিপোজিট জোগাড় করা যায়। লাইক বেসিক্যালি আমরা একজন হেল্প করি। Yeah, just like in the restaurant days. Back in the days, after a restaurant করতে হইলে a few people helped out. It's not a problem. The other thing we've recently been encouraging people যে একলা না পারলে পার্টনারশিপ করে করো, যে 2জন 3জন 4জন মিলিয়া লইতে পারবা। And when you property black and white is not a problem. আপনার 3জনের নাম ঢুকাইতে পারবা land registry 4জন। আসলে যে কোনো যে পার্টনারশিপ করলে বালা, if you can if it works for you and if you can manage yourself, আমি আপনি যদি একটা গোল লইতে if you can manage yourself by yourself. Yes. But to get into the property ladder I think you should however you can I think you should do it. Buy it. That's right, yeah. Whether you do partnership with your family members, brothers, sisters, or a friend, you should. I mean, we're going to take a short break soon. So আমরা ব্রেক বাদে আমরা আরো মাতমু ব্রেক বাদে আমরা জানতাম সাইম আপনার কাছে আপনি কোন জায়গা গলবেন আপনার সিক্রেট আমরা জানাইতে হইবা and how you running your estate agent. We're going to talk about letting, we're going to talk about the other side of the buying. So we're taking a short break. You're watching Business Talk and we'll be back after the break. After the break, Kamrubai will tell us how he gets the deal and kibabe deal kora jay. Don't go away. We're going to have a cup of tea now and I'm sure you're going to have tea as well. Come back after the break. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum Doshok. Welcome back. If you just joined us, we're talking about
about the property. And as you know, this is the brand new show, Business Talk with Sufi, and we're talking to Kamrul Bhai from the estate agent from Premier Property in Stratford, and we're talking about property. কিভাবে ঘর বাড়ি কিনা যায়। আমরা ব্রেকের আগে যারা নতুন যারা জয়েন হয়েছেন আমরা মাত্রা টান লাগে যে কিভাবে ডিল আনা যায়, find the right deal. So we were talking prior to the break about this. So এখন কো আপনারা যারা দর্শকের ঘর দেখলা আপনারা যদি সাইন সরাসরি আমার লাগে মাত্রা কোনো কোয়েশ্চন থাকে আপনারা ফোন করতে পারবা স্টুডিও লাইনও, বা কিন্তু আমরা এক্সপার্টই একটা ইউজ করবো, আমরা কোনো লিগেল কিছু অ্যাডভাইস দিতে পারতাম না আপনারা যেখানে আমরা লিগেল কেউ নাই না। আমরা যারা ব্যবসা করছি ঘরের ব্যবসা আমরা কীভাবে আমরা সাকসেস হয়েছি আমরা একটা শেয়ার করতাম। অ্যান্ড দিস প্রোগ্রাম ইজ অল অ্যাবাউট শেয়ারিং আওয়ার সাকসেস টু দ্য কমিউনিটি। অ্যান্ড আপনারা কিছু শেয়ার করতে হলে করতে পারবা আর স্টুডিও লাইনে ফোন করবা। তাই আমরা কামরু ভাই লাগে আমি আবার যাই। কামরু ভাই আমরা ব্রেক আগে মাথা ছিল হাউ ডু ফাইন্ড দ্য রাইট ডিল, সো অ্যান্ড হাউ ওয়ার ডু ইউ গেট ইউর ডিল ফ্রম? Sufi bhai, unko hoislam number one is most important logi state agent loge pala ekta সম্পর্ক রাখা। different ways you can keep good relationship, and then solicitors also sometimes have probate property, and then through advertising through family and friends, suddenly somebody needs desperate to sell, you come to an agreement and buy it. Now plus auctions is always I've found. Would you advise someone for somebody that buy to let auction because it's very nerve-wracking, isn't it? It is, yeah. It's not suitable for but once you've experienced like yourself, then yakinazai is not a problem. You should get at least 10% discount on a property in auction. আমরা একটা প্রথম একটা কল নেই। প্রথম কল আইছে। আসসালামু আলাইকুম খোলা। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। ওয়া আলাইকুম সালাম। হ্যালো, আমার নাম সঈদ, আমি সানির ফ্রেন্ড। আচ্ছা, খোকা ভাইয়া। Only the definition between what's the difference between halal mortgage and normal mortgage? Well, thank you for your call. We're not actually talking about anything about halal and normal mortgage. We're talking about property today. So আমরা আজকে property সম্বন্ধে মাতমু আর আপনার অসংখ্য ধন্যবাদ আপনি ফলা কল করছেন। We're talking about property. Is it আমরা ইস্যুটা হইল আজকে আমরা এখন ঘর বাড়ি কিনা রাইট সময় নেই। আমরা আজকে ওই টপিক লিয়া বইছি বিকজ আমরা অন্য ইস্যু যাইতাম না। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। এটা খোকা খান ভাই। Yeah, so the deal. So this, I mean, internet or onek jo deal. Which internet? That's a good question. Which internet do you use? Would you recommend people to use? Well, Rightmove is a very good one to use. You have to know how to source the ita zuni ekta property zuni apne koto din dori market ase na ase egulo zuni. So you go just not the normal viewing, but more expert jo searches to see filtering and see property zuni ekta property zuni market ta hai longer. More likely that the buyer is willing to take a discount on the property. আজকাল তো আরো জিনিস আছে আপনি মিছা মাথা যায় না because land registry লাগালে রাইটে দি স্ক্রিন রাইটে লেখা থাকে প্রাইস কিভাবে বিক্রি হইছে, কোন বছর বিক্রি হইছে সব তা আইনি। আচ্ছা, আপনার একটা ফোন করাইছে। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম। ওয়া আলাইকুম সালাম। জি, একটু কামরু ভাই লাগে তো আমি আব্দুর রহমান। জি ভাইয়া, আপনার নাম কত কোসাই? আমার নাম আব্দুর রহমান মেনাপাতি স্যার। আচ্ছা, খোকা ভাইয়া কামরু ভাই শুনডা। জি, কামরু তো দিকে স্যার আমি ইন্টারেস্টেড for next ইন্টারেস্টেড তারা আপ করে নিন। ভাইয়া আপনার মাত পালা করে শোনা যান না, টেলিভিশন ভলিউম কমাইতে হইবা মনে খালি বাংলা বাংলা। জিকাইছো ইন্টারেস্ট রেট আপ হইব নি। আচ্ছা আচ্ছা, তো ইন্টারেস্ট রেট उनको थैंक यू আদরুফ ভাই আপনার কোয়েশ্চনের লাগি। ইন্টারেস্ট রেট কত ধরনের প্রেডিকশন আছে সুফি ভাই, as you know যে কেউ হইব 3 বছর মাঝে আপন না কেউ হইব 5 বছর। ব্যাংক অফ ইংল্যান্ড কইছে তারা তো মার্ক খান ইজ এ ব্যাংক অফ ইংল্যান্ড গভর্নর, হে কইছে লুক আমি ফরওয়ার্ড প্ল্যানিং নেক্সট 2 ইয়ার্সের মাঝে ইন্টারেস্ট রেট বাড়তো না আনটিল 2016। বাট এটা মানে গ্যারান্টি নাই, বাট দ্যাটস আ ফরওয়ার্ড যে তারা একটা রিলিজ করছে কি যে দিস ইজ আওয়ার প্ল্যান। আর কোনো যোগ্যতা না আছে, বাট ডিফারেন্ট মানুষের ডিফারেন্ট ওয়ে প্রেডিক্ট করে। অনেকে ওখান কইরা গরর দাম ওলা বাড়া বাড়ছে, ইন্টারেস্ট ইজ গোনা গো ডাউন। Obviously the Bank of England doesn't go by the house business. That's right. Yeah. They have so many other factors they have to take into unemployment, inflation and so many things. But the most reliable আমি আমার opinion হলো কি যেটা কি যে ব্যাংক অফ ইংল্যান্ড গভর্নরের যেটা রেকমেন্ড যেটা কি যে সাজেস্ট করতে যে 2 বছরের মাঝে আপ হইতো না until 2016. So this is the Bank of England base rate we're talking about. So I think we're fine for a couple of years, but nobody can say for 100% guarantee or accurate but this is what's going to happen. It's like house prices, nobody can guarantee whether it's going to go up next year or down next year, but you have to predict kora jay ki ekta prediction ekta call nei. Hello, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Wa alaikum salam. Kema tra bhaiya? Ji jubair ham ji khair bhai. Ji bhaiya,
জি জুবাইর হামিদি ভাই। ভাই আপনার মাত শুনতে পারি না, আপনি একটু জোরে আওয়াজ দিয়ে বলেন। জি আমার নাম জুবাইর হামিদি। জুবাইর হামিদি, আচ্ছা বলেন ভাইয়া। প্লাকটনসিতে পড়ছি ভাই। প্লাস্টার থেকে? প্লাকটনসি। আচ্ছা 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 শুনছি, বলেন ভাইয়া আপনার কোয়েশ্চেন কি দেখো ভাইয়া। আমার কোয়েশ্চন হলো ভাই, আমি আসলে আগে লন্ডন আসলাম, পরে আমি মর্গেজ কোয়েশ্চেন। Look, ভাইয়া আজকে আমরা কোনো মর্গেজের কোয়েশ্চন দিলাম না, বিকজ এক্ষেত্রে আমরা আজকে আমরা প্রপার্টি সম্বন্ধে মাত্রাম, যে গড় বায়তুলেটের সম্বন্ধে আপনার যদি কোনো কোয়েশ্চন থাকে বায়তুলেট বা ইভেন আপনি প্রথম গড় লইতে কীভাবে কোনো কোয়েশ্চন থাকে তা আমরা হইতে পারবা, আমরা গাইডেন্স দিব। আজকে মর্গেজের কিছু ইস্যু না, মর্গেজের ইস্যু আমি আরেকটা প্রোগ্রাম লইয়া এই মর্গেজের ইস্যু। আমরা রেস্টুরেন্ট খরচ করিয়া পয়সা ইনভেস্ট করি, কিন্তু তারপরে তারপর সেপার করই, এরপরে তারপরে টাকা নিয়ে বইতে হয়। আর যারা চাকরি করেন তারা তো এই পেশাটা হালাল নাই। আচ্ছা টপিক আমরা আজকে এই টপিকে যাইলাম না। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আর আপনি সৌদে হোক ভাইয়া, আমরা আজকে মাত্র তোমার গড় বাড়ি লওয়া একটা রাইট কি রং একটা ইস্যু করলাম, আমরা আর কোনো টপিকে যাইলাম না। থ্যাংক ইউ, আসসালামু আলাইকুম। তো ইন্টারেস্ট রেট অঙ্কু যে আমরা যে প্রিভিয়াস কলার ইন্টারেস্ট রেটের কথা হইলা অঙ্কু ইটস মর্গেজ রেটস আর ভেরি লো। যারা আছে যে আপনার প্রচুর মর্গেজ আছে সুফি ভাই, ইউ অন লো রেটস উইচ ইজ ফ্যান্টাস্টিক। সো অনেক সময় আছে একজনের কেউ আছে ও যে এক্সট্রা মানি সেভ করিয়া তারা মর্গেজ রিডিউস করে, যে ইন্টারেস্ট রেট যে সময় আপ হয় দে কাভারিং দেমসেলস ফর নাও, যে আপনার অত ফিল করতে নাই ইফ ইন্টারেস্ট রেটস গো আপ বিকজ ইউ অন সাচ লো রেটস নাও ইউ আর রিডিউসিং ইউর মর্গেজ প্রিন্সিপাল ব্যালেন্স। সো is a good way to reduce it. আমরা যে আগে মাথা আছে রাইট মুভ বা ফাইন্ড দ্য প্রপার্টি জুপলা, these are the I mean proper way to search for properties. Properties. But I think fast, but after amala manche to obviously আমরা connection থাকে, enough connected to জহরি আপনারা তো অনেক সময় কইছেন দিল বলে, but অনেক সময় আছে আমরা আমার কো স্টেট এজেন্ট অনেক স্টেট এজেন্ট হইছে লাকি এখন তো গড়ে গড়ে এজেন্ট হইছে, which is good for the investor because আমরা কমিশন কম দিতাম পারি আপনারা আরে, বাট কিন্তু মনে করেন যে আপনারা মানছে যে আপনারা নিজেও দিল লয়ে যান আমরা দিন না। ভ্যালিড কোয়েশ্চেন। অনেক সময় আছে আমরাও অন্য এজেন্টের কাছে ডিল আনতে হয় বিকজ দেয়ার ইজ নট ইনাফ প্রপার্টি ডিলস ফর আস, বাট ও আমরা মাতিয়া দেই অন্য এজেন্টের লগে। এখানে অনেক সময় আছে যে আমরা আমার থাল হিসাবে একজন আসুন যে তাই এভরি ইয়ার প্রপার্টি লোন, কিন্তু তাই যে অন্য স্টেট এজেন্টের লগে আমরা ডিল করতে তাই জানেন না। তো আমি তান বিহাফ আমার সিনে তারা বলা আই হ্যাভ গুড রিলেশনশিপ উইথ দেম, আমি তান এটা আনিয়া দেই ডিল। But it doesn't mean just because I have a state agent, just because I have a state agent doesn't mean I keep all the properties that come to us for sale or to no, that's not right, Aki. But of course, we do look after our family and friends and people that have good relationship with us. Amra tara dei chesta kori Aki je amra jara regular buyers tara dewa lagia. আরেকটা জিনিস আপনারা কই আপনি রিসেন্টলি একটা আপনার পার্সোনাল কোয়েশ্চেন রিসেন্ট একটা কল নেই। হ্যালো আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো ওয়ালাইকুম সালাম। আসসালামু আলাইকুম। জি কেমন ভাইয়া? যে আপনারা নতুন একটা প্রোগ্রাম দেখতে আমার খুব ভালো লাগলো। আমরা তো আরো এটিএন বাংলা দেখি বা অন্যান্য চ্যানেল দেখি। জি জি আপনারা যে প্রপার্টি বিজনেস লইয়া যে একটা টপিক লইয়াছেন জি সরি আমরা খুব ভালো লাগে ভাই। আমরা কাছে তো আপনার অনেক মানুষের কাছে পয়সা আছে, আমরা ডরাইয়া গোল লওয়া যায় না, অনেকের কাছে ক্যাশ আছে, আমরা বুঝি না। এখন আপনার আমরা একটা আইডিয়া দরকার, একটা গোল যদি 300,000 আপনার গেস্ট হইবা আমার হইতা 300,000 যদি একটা গোল লই আমি। আচ্ছা এটা মর্গেজ দিয়া আমি কত প্রফিট। আপনার নামটা কোকা প্লিজ, আপনার নামটা কোকা? যে আমার নাম বাবুল মিয়া। আচ্ছা আমি হারের থেকে কইলাম। থ্যাংক ইউ। আপনার কোশ্চেন কোকা শুনলাম। যে কই 300,000 আমি ও বাইরের কাছে জানতাম চাই আর বাইরে তো স্টেশন রান করার অনেক প্রপার্টির ওনার। আমি যদি একটা প্রপার্টি লইতাম চাই 300,000 দিয়ে লইলে আমি মর্গেজ দিয়ে আমি প্রফিট কত হলো জানতাম মাসে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আপনি হুনকা ফোনটা এটা ডিপেন্ড করে এখন স্ট্র্যাটেজির উপরে। অঙ্ক যদি আপনি সবচেয়ে হাইয়েস্ট ইনকাম ক্যাশ ফ্লো সাইন তো এটা HMO করবা, হাউজিং মাল্টিপল অকুপেশন, যে এখন রুমও দুইজন একজন করিয়া দিয়া আপনার এখানে ম্যাক্সিমাম রেন্ট পাইবা।
যে আপনার ক্যাশ ফ্লো লাগি বালা কোনো প্রপার্টি আছে বলে ঠিক আছে আমি মডারেট রেন্ট পাইমু কিন্তু আমার ক্যাপিটাল গ্রোথ হইব এভরি ইয়ার 5-10% আপ হইব এটা আপ অ্যান্ড কামিং এরিয়া যে একটা নতুন শপিং সেন্টার করের বা রিজেনারেশন এরিয়া ডিফারেন্ট just like Stratford is just like Stratford and Forest Gate আমার দিয়ে খোলার আসলো তাই তো বাবুল মিয়া তাই তো হারর তখন which means 300,000 pound হারর যদি আপনি 2 bedroom ফ্ল্যাট পাইবা ex console maybe and obviously rent probably about 1500-1600 pound so it depends উনকো আপনার আছে যোগ্যতা নো ফিঞ্চলি যদি একটা বাড়ি লইন 500,000 দিয়া সুফি ভাই আপনি কিবা রেন্ট পাইবা বা মাত্র 1200 উনকো যদি আপনি যে 500,000 দিয়ে যদি লইন থা হামলেটের প্রপার্টি ফর ইনস্টেন্স ইউ ক্যান এক্সপেক্ট 3,000 pound rent easily so ডিপেন্ড করে আপনি যখন এরিয়া তো অনেক আছে তার নো ফিঞ্চলি লইতে হইব তার নিজের টাকার লাগি বা ডিফারেন্ট রিজন ফিউচারে টাকার লাগি উনকো যদি আপনি পিওরলি ইনভেস্টমেন্টও লাগি লইন তাহলে আপনি দেখা যে জায়গা হাই রেন্ট আছে হাই ইল্ড হইব আপনি বেসিক্যালি আপনি হোমওয়ার্ক করতে হইবা কোন জায়গা That's right. কোনো জায়গাতে আছে আপনার একটু বেশি পয়সা দিয়ে কিনতে হইবা বাট আপনার রেন্ট পাইবা বেশি বা ডিমান্ড বেশি প্রিমিয়াম আমি একটা টেকনিক ইউজ করি লোকেশনস near the transport that's a very good yes unko onek shomoy আছে you pay a little bit extra for that but you have so much extra demand আপনার গড় এক সপ্তাহ খালি যাইতো না সব সময় পাই আমরা একটা ফোন কল দেই সরি অনেক কল আর আসলে ফোলা শো তো মানে অনেক সাপোর্ট করা আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম yeah, I've just got one question. First of all, brother, can I have your name, please? And I appreciate you guys are sharing your experience. Can I have your name, please? My name's Shamim. Okay, Shamim bhai, yeah, please go ahead. Yeah, would house prices come down? That's my mention. And as a first-time buyer, is it the right time to buy when the prices are so high? Like daily, you read in the news that the prices are going up constantly, especially in London. So is it the right time to buy for the first-time buyers, or do you think the prices are going to come down and, wait till the prices come down a little, or do you think go for it? I know that we understand your question. Any other question, Bhaiya? No, that's about it. Okay, thank you, Shamim bhai. So the brother was asking talking about buy-to-let. He was asking whether prices will decrease or increase. The prediction for next year is around 8 to 10% increase. The next year, 8 to 10% increase in around the London area, southeast area. So that's the answer to the brother's question. Is the price going to? That's a prediction. It doesn't mean nobody can say for 100% guarantee that yes, it's going to go up by 10%, 8%. But the likelihood it is. The rents are going up, and it's cheaper to buy rather than rent for a first-time buyer these days. I think the first-time buyers, you have to think of yourself. Then আপনি এখন যদি ওখানে আপনার রেন্ট দিরা 5,000 পাউন্ড মাসো, then is it better off you buying something? So you're investing in your future, and with all the government, if he's able to buy with the government assistance, the 5% deposit, that's fantastic. You get on the property ladder. He got a professional job, yes, if he has a professional job, and then he's investing in his future in the sense that if prices do go up, then he's got a lot of equity that he can remortgage in the future and buy investment properties. Let's take another call. Hello, assalamu alaikum. Alaikum salam. ভাই আমার প্রশ্ন হচ্ছে আপনার মাননীয় অতিথির কাছে জি আমি গত বছর 2-3টা প্রপার্টি নিয়েছি সরি আপনার নামটা বলেন প্লিজ এমএন ইসলাম ভাই বলবো আচ্ছা বলেন জি জি তো গত বছর 2-3টা প্রপার্টি কিনছি এবং এই বছরও একটা কিনছি আদে বাই টু লেট কিন্তু এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে জি যে মার্কেট তো এখন ইস্ট লন্ডনের 10-15% উপরে হয়ে গেছে, তো এখন কি বিক্রি করব না আরো একটু ইনভেস্টমেন্টের জন্য রেখে দিব? ভেরি নাইস কোয়েশ্চেন, আপনি ফোন রাখেন উনি বলবেন। আমরা তো ডিসকাস করার না সুফি ভাই যে বলছেন অঙ্কু এটা প্রপার্টি সবসময় লং টার্ম ইনভেস্টমেন্ট। অঙ্কু যে আমি সামান্য দাম বাড়ি গেছে আমি বেশি নিতাম, ডিপেন্ডস আছে কোনো সময় আপনিও লই না আমি লই যে আমরা বেশি আরও 3টা লওয়া যায় বা 2টা লওয়া যায়। অঙ্কু যে ইটস নট শর্ট টার্ম বিজনেস যে ভাই কইরা তাই 2টা লইছেন 3টা লইছেন লই অঙ্কু বেশি নিতাম। নো, ইফ হি কিপস ইট ফর দ্য লঙ্গার হি কিপস ইট দ্য মোর মানি হি উইল গেট বিকজ ইজ যে তার মর্গেজ কমিয়ার বা দাম যেমলা বাড়ে long term the price will go up, whether it's this year next year. The prediction is next 2 years prices will go up, average 8 to 10%. That's the prediction, but you and I can't say 100% guarantee because that this is what it is. Like the other chateau price was so high, and my own experience, I bought a property with very low price,
and I done a business and I lost huge money. And I'm going to remortgage to cover the cost. But then I wasn't making any money on my rental income. But now, alhamdulillah, mortgage is gone and I'm still making profit. So the answer to that brother's question, tanto rent faira, rent increase or if his rent is covering the mortgage and he's getting positive cash flow, tanto ni besar fasha dorha lage na, then why does he want to sell? Of course, so that's but if he wants to basically get to buy another property to finance, maybe the best thing to do remortgage. Yes, so some remortgage he can take the money out if he needs. Let me ask you a question to you. So I'm pretty sure he's going to get the answer. I know the answer for myself. Yes. Would you sell your house and clear it, or would you just remortgage and buy another one? Well, I would remortgage and buy another one. Thank you. I'm That's the investing answer for my children. The answer for question. আমি মনে করি ওখানে আমার কামরু ভাই আমরা একমত অলওয়েজ আপনার পোর্টফোলিও বাড়াইতা যত বাড়াইব তত লাভ এটা কোন লাগি আমরা খালি ফোন কল আসলে ডিস্ট্রাক্টর উই এনজয়িং দ্য ফোন কল আপনারা পজিটিভ জিনিস লইয়া আইরা আমরা অক্টো চাই আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম সালাম জি এটা কেমন লাগে আলাপ করব জি আপনার নামটা কোক ভাই মাত বালা করে ক্লিয়ার হন্ডাম আপনার নামটা কোক মাত ক্লিয়ার জি আমি রূফ কইর আমনে ক্যাপিটাল রূফ জি জি কোক ভাইয়া জি আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম সালাম তারপরে ভাই ভালো আছেন ও জি ভালো রূপাই থ্যাংক ইউ ফর কলিং জি আমি ক্যাপিটাল থেকে ফোন করছি একটু জানতে লাগি হাউস প্রাইস with the backup which বললাম এটা কি দাম জনি আপনার ইএসটি আপ হইছে নি जो यूरोपा इथानो একটা স্টেট এজেন্ট আছে ফরেস্ট গেট তো তাই হইরা আপ হইছে যে গত 4-5 মাসে বাকা ইনক্রিজ হই গেছে রূপাই প্রপার্টি প্রাইস আর নেক্সট ইয়ার তারা বাকা কর কোন ফাইরাম বাকা হাই ওভার जो একটা 200,000 প্রপার্টি আপনার প্রায় 15-20,000 আপ হই গেছে প্লাস নেক্সট ইয়ার তারা মানে সকল প্রেডিকশন হইলো কি 8 to 10% আপ হইব এর পরবর্তী তারা প্রেডিকশন অঙ্কু আর অনেক ফরেন ইনভেস্টর রাখলে আইয়া প্রাইস আপ করেছে আপনার তারা যে প্রাইম প্রপার্টি যে তারা ক্যাশ কিনিলা আর আপনারা আইয়া প্রাইভেট নাও টু পে ট্যাক্স আফ ইয়েস এটা কিছু চেঞ্জ করে বডি তো দেখা যায় বাকা হাই তারা although they not paying this changing the George Osborne is changing saying they have to pay capital gains on it. This is actually it's a good idea. If you're paying tax, they should be paying. They should pay. Better for us. Yes. Unless you go to Dubai. So Rupai, jo দাম তো বাড়তে আছে আর দাম গত সাইড আমনে প্রোগ্রামে যাওয়া অনেক ফায়দা হইব আমনে এক্সপেরিয়েন্স মানুষ রূপাই এখন প্রপার্টি টাইকুন আপনারা হানসুবি ভাই Rupai, keep watching our show and স্ট্র্যাটেজি আছে ইয়েতান Rupai, keep watching this show and inshallah you'll be coming to this show one day and we can do one-to-one talk. Okay, Rupai, thank you very much. Assalamu alaikum. We haven't got much time. The time will fly really, really quickly. I mean, 1 hour is going to take one day. Just before we ending the show, आपने हमारे होइसन ना आपने कुन जगह deal find? जो कुन जगह deal? आपने बर्तमाने last deal कितना करते हैं? Where was I? Last deal I got it from another state agent friend. We have such a close relationship. He gave me the property, say look আমি বেচতাম পারাম না এটা আপনি ওটাতে বেচিয়া দিয়ে তো আমি কইছি তাদের ফ্রেন্ড আমি কিনি লাই কইলা no problem. So this is how we managed to get the deal, the last deal, if you're referring to. So you're আগর deal আমার solicitor দিছেন probate deal, and on that deal আমি একলা করছি না আমি আরো দুইজন পার্টনার আনছি আমার ছোট ভাই আর আমার ব্রাদার ইন ল এখন আমরা তিনজনে মিলে লইছি এটা, and mashallah that's a very good deal as well. So each deal is different. অনেক সময় আছে আপনি একলা না পারলে আরো দুইজন লইয়া কামরু ভাই আপনার 30 সেকেন্ডের মধ্যে আপনি আমরা ভিডিওটা কিছু হোক কোয়া because we ending the show আপনি Oh, Sufi Bhai, thank you for inviting me to this fantastic show. I hope you all the success for all the future shows. I hope the viewers have explained. I'm genuinely talk course and I hope I'm কোনো mistake করলে আমরা মাফ করে দিবা. This show is a reality show. It's a reality about আমরা experience use করাম. আমরা কিলা ফয়সা বানাইছি বা আপনি কিলা বানাইরা এইগুলা. So you know, and basically আপনার কাছে আজকে দুই জিনিস শিখলাম. You have to have a friend with a state agent, which I didn't know, and you have to have a friend with a solicitor, so you get the deal as well. And we'll talk about this property in some other time because আজকে আমরা issue আইছি যে না because the property price gone so much up last 3-4 months. So অনেক মানুষ দৌড়াইরা লইতানি, but আমি মনে করি আমার experience, if you get a right deal আপনার calculation করে দিলে লইলাম কা, nothing to lose. That's right. We need to the fear factor থাকতো না. That's it. Okay, Kamru bhai, thank you very much. আপনার অসংখ্য ধন্যবাদ for last show তোমাদের আয়া help করছেন. দর্শক, this is it. Our times run out really quickly in the studio. And really, you know, quickly shows time session is that, and you know, thank you for watching, and I'll be back in 2 weeks' time again in the same place, same time at 8 to 9
and basically, and we'll be bringing another topics. It could be about property, mortgage, it could be anything else. So keep watching ATN Bangla and support Business Talk with Sufi. And if if you think you're the right person to come to this show, come to this show, then basically just email me on my email. Thank you. Assalamu alaikum.